Okay, Assalamualaikum class. So hari ni saya akan explain on the group project. So this is a 5 members group project. So this is the group project ni terbahagi kepada dua lah. Dia ada dua, there are two submissions. The first submission and second submission. First submission would be on week 9 and the rest kita akan buat sama ada week 13 or week 14. Okay, so there are several tasks in this group project and the task is very clear, it's clearly stated siapa yang kena ada. So saya pergi dulu, kita tengok task dulu and then kita baru explain on the project and so on. So task dia ada A1, A2, A3. So first submission pada week 9 you have to finish A1, A2, and A3. So the first submission yang ini you have to do A1, A2, A3. Dan yang last submission ni kena buat semula A1, hantar semua A2, A3 and A4. Okay. So apa yang ada dalam A1 ni, for first step ialah you have to do A1. Apa yang kena buat? First you have to search and select a data set depending on your interest. So nak buat apa? You have to identify problem dulu. This project you kena buat data project. So first you kena identify apa dia project, apa data apa yang you nak buat. Contoh nak buat on data sakit ke, data statistik, on demographic, data customer, data what do you want to do. Okay, so cari data set, at least the instances mesti ada 3,000. Apa dia instances? Instances adalah number of rooms, mesti ada 3,000. Attributes mesti ada at least 20 to up to 30 attributes. 20 hingga 30 attributes, maknanya ada 3,000 row, 20 hingga 30 column. If you have more, then it's okay. Okay, dan 20 hingga 30 tu mesti including the class table and should contain a good mix numeric and nominal attributes, and if possible the dataset has some missing values. So kalau lagi bagus kalau ada missing value lah. Okay, if there is no missing value, it's okay. You have to perform any other relevant for data preprocessing. Okay, so describe about your project problem, data and the source of the data set. So untuk A1 you kena cari, then you can describe your project problem. So macam mana nak describe? So ini adalah fasa business understanding and data understanding. So you have to identify what do you want to solve. Apa problem yang awak nak selesaikan. Awak nak cari apa. Okay. And then data apa yang awak ada. What is the meaning of each of the attributes. Apa dia punya metadata. Apa dia punya min max value. What is the description of each of the attribute. Benda ni biasanya ada dalam kalau awak cari dalam UCL ke Kaggle ke, you will get the data information. So if there is no then describe about your project. Okay, then number 3, each group is required to develop one method only. Classification, if your group is rated to do clustering, refer to your lecturer. So dalam project ni kita prefer awak buat classification. If you want to do clustering, then bagi tahulah. Okay, task A1, A2, A3, A4 is for data understanding, preparation and deduction. Meanwhile, task B is for model development and evaluation. So for this task, use WK2 to perform of each task. You might need to use other tools such as Excel or other. Okay. Then kata the relevant attribute should be within 10 to 15 attributes. So after the processing, sepatutnya dalam 10 hingga 15 attribute lah. Okay, mungkin awak akan buat remove the attributes and so on lah kan. Okay, so itu A1. Next is A2. Okay, next is A2. So A1 secara keseluruhan cari data. Data ada, there is a criteria about the data. Identify the problem, describe about your data and the source of data. So data nak ambil kat mana, madam? Ambil dekat repository, nak ambil kat UCI ke, nak ambil kat Kaggle ke, it's up to you. Madam berapa orang satu group? 5 orang. Okay, dan untuk yang ni kena tulis report ke untuk A1? Ya, kena buat dalam bentuk report lah.
Okay, dalam bentuk report. Ataupun kalau report format tu, you can put it in a slide pun tak apa. It's no problem. Okay, so A2 data preparation. And by the way, data tadi tak boleh sama. So we have 4 groups. Kita ada 4 group semua sekali. So no one can use same data set. Tak ada orang boleh guna data set yang sama. Maksudnya jenis data sama boleh. Contohnya you ambil data about sales. Sales about baju katakan. Tapi mungkin sales baju orang ni dia ambil dekat Kegel, sales daripada H&M. Satu lagi student dia ambil sale baju juga, data daripada contohnya data sales daripada Amazon.com. Sale baju tapi Amazon.com. Itu tak apa, tak ada masalah. Okay. Next ialah itu you have to perform data preparation where you have to do selection and cleaning. So this part we have covered in module 2 for our lab. So you should be able to conduct A2 task by now. So you boleh dapat form group, buat A1, lepas tu pilih data and so on. Nanti saya akan sediakan, saya minta awak post your group name and your proposed data set. Okay, then first saya minta awak bagi group name dahululah. Okay, nanti saya akan bagi the dates. Okay. So data preparation, selection and cleaning. Data selection refers to choose the most relevant attribute of or sample. So you have to conduct data selection. Okay. Start with preprocess. Study numeric attributes. Give the mean, max and its standard deviation for numeric attributes. Okay. Buat dalam table, put in a very good presentation. Janganlah print screen sahaja, tak elok tu. Okay, what you can do is you letak dalam buat dalam slide. I prefer you do in a PowerPoint slide ke ataupun dalam which one you prefer. Mana-mana tak kisah, tapi letak you have to do the data understanding which you have cari apa the mean, max, standard deviation, study the nominal attributes and report the values of each attribute and the count of each. Okay, letak dalam bentuk table ke. And then identify the with missing value. Remove the missing value with the method of your choice using WK. Boleh guna sama ada nak replace with mean ataupun nak replace. Ada dua cara atau dua kaedah yang kita belajar untuk replace missing value. Sama ada kita replace dengan mean atau mode ataupun kita delete sahaja. Okay, so you pilih mana satu you nak guna dan explain which filter you are using and why you make this choice. Kenapa awak buat choice macam ni? Kenapa awak nak delete? Why you want to delete? Contohnya kalau nak delete, kenapa nak delete? Contoh yang missing tu sikit sahaja dan you dapati dia adalah outlier. So you want to delete it. Boleh juga. Depends. You have to explain it. Why? And then identify the attribute containing noise. Macam mana nak identify the attribute containing noise? Boleh buat pakai outlier, boleh pakai extreme value, apa filter yang kita buat. Saya dah bagi video apa filter yang kita boleh guna untuk identify outliers ataupun nak identify data yang containing noise. So medium. So step ni macam 1, 2, 3. Kalau kita orang buat serentak boleh, tak ada masalah. Then you have to report. So dalam step ni, dalam A2 ni, dia bagi apa yang sepatutnya ada. Doesn't mean you have to do it by sequence. Tak. Sebab contohnya kan buat outlier dengan identify noise dengan outlier. So ini pakai satu filter sahaja dan you dah dapat outlier dengan noise. Okay. And mungkin noise you bukan setakat guna filter, you mungkin boleh juga identify by analysing the graph itself. Boleh juga tengok noise. Okay. So can you investigate the method for dealing with noisy data and which technique or WK filter implement on them. And then investigate the method of detecting outlier. Are there any outlier in the dataset? If yes, describe how you deal with these outliers. Okay. So ini macam as I mentioned before, A2 memang kita semua dah covered dalam our lab class. Okay, so you should be able to do it by now. Lepas you siap, okay, you buat save the clean dataset into file clean.arff. Okay,
Show several sample in the dataset, at least first 2 row of the dataset with the column. So save, and then in the report kena letak the clean dataset dan tunjuk 20. Janganlah letak print screen semua, janganlah. Awak letaklah dalam 20 row yang pertama ke. Okay, so A3, now we proceed with A3, data preparation, which is data transformation. So data transformation, kita dah belajar, kita nak tukar format of the data. Sama ada kita boleh pakai discretization, we can use normalization. So yang ini kata, among the different data transformation technique, explore those available through the WK filters in the pre-process step. Study the following data transformation and report which you have applied. Okay, so is it necessary to apply all? Okay, mesti ada sebab kenapa kita nak apply all. Okay, ini madam kata kalau nak normalize, so depends pada data, depends lah. Untuk yang ni, kita in the first step, if you kita buat dahulu apa yang kita boleh buat. Madam, nanti kalau tak jadi, kan we have learned in our lab yang Crips DM tu adalah go back and forth. Benda tu boleh patah balik. So mungkin you buat apa you buat masa data preparation during this first part of the assignment or group project, kena patah balik, buat balik masa second part lah. So data preparation, you have to use WK filters. Okay, first you have to apply, perform normalization when necessary. So the keyword here is when it is necessary. So tak semestinya wajib buat lah. Kalau perlu buat, kalau tak perlu tak buat. So kalau you think necessary, okay, then buat. Explain which filter that you apply, min max normalization, z-score normalization or decimal normalization, and provide detailed information the method you choose. State which one you choose and why. You may not require normalize all attribute. Explain why do you do the normalization on the attributes. So mungkin ada satu attribute yang you nak buat normalization. Okay, yang kita dah belajar min max normalization, which is yang ni kita pakai filter normalize. Tapi yang z-score normalize, decimal normalize, kita masih belum belajar lagi. Okay, so don't worry about it, kita akan belajar later on. InsyaAllah kita akan start dalam minggu ke-6 kelas nanti. Okay, insyaAllah panjang umur. Okay, dan yang kedua ialah dalam A3, you have to perform discretization when necessary. So kita nak buat discretization bila necessary. So dalam kelas you belajar discretization, kita belajar juga macam mana kita boleh buat discretization tanpa menggunakan filter discretize. Yang mana? Yang itu kita boleh buat guna hierarchy apa? Hierarchy concept. So contoh kalau daripada instead of using street, kita nak pakai city. So itu adalah discretization. So which attribute and how many bins have you implemented? Explain. So kalau you pakai filter, tunjuk you pakai filter. Kalau you tak pakai filter, tunjuk you tak pakai filter. Kalau you pakai filter, you tukar dalam Excel, show it. Maknanya tunjuk before and after. Okay. And then ada dera A4. Itu task je lah. Ada 4 task semua sekali. Dan apa lagi you kena buat dalam A3? Perform attribute construction when necessary. Kalau perlu buat attribute construction. Kalau dengan lecture kelas saya tak habis lagi ajar pasal transformation and construction. Tak apa, insyaAllah nanti kita buat lecture untuk construction and transformation. So untuk attribute construction ni, ada kadang-kadang kita perlu buat attribute construction. Apa maksud madam? So for example, dia kata adding on attribute representing the sum of two others, which WK filter permit to do this, show the attribute if you apply it. So ada tak WK yang boleh perform untuk construction? Contoh simple yang construction ni saya boleh cerita ialah contoh kita nak construct new attribute age from birth date. Boleh juga. So we construct a new attribute. And then apa you boleh buat lagi? Perform other specific process when necessary and explain. Save the prepared dataset into file process.arf. Show the sample at least first 20 row of the dataset with all columns. Okay, so ini yang you kena buat A1 sampai A3, then you have to submit it in week 9. Okay, A1 sampai A3, you have to submit it in week 9. Okay, and then A4,
Okay, this task should be done after you have run the model in part B using relevant attribute. So A4, you have to skip A4 first and kita kena tengok B dahulu. Okay, so A4 ni kita stop dulu. Kita buat B dahulu. Okay, B dia cerita apa? B is model development and evaluation. By default, each group required to develop classification model. Apply an algorithm under selected study using your dataset. Present the outcome of the project. Each member has to elaborate his or her role contribution for group work. If your group is interested to do clustering, please refer to your lecturer. Okay. So siapa yang nak buat clustering, you have to contact me. Okay, benda ni kita cerita selepas minggu ke-9 lah. Awak nak kontak saya beritahu, Medi saya nak buat clustering. Tak apa. Nanti awak belajar dua-dua, orang rasa nak buat clustering. Medi saya nak buat dua-dua. Okay je, tak ada masalah. Okay. So, apa yang you kena buat dalam part B, model development and evaluation. So, first, kena perform all steps. Yang ni kita buat dalam minggu ke-9. Kita dah perform dah all steps in step 1, A1, and 2, 3. Dan kita buat dalam minggu ke-9. Then testing your result over the training data on the following options. So first kita kena buat cross validation with different fold K10, K20. Okay, yang ni awak dengar awak rasa macam pening lagi lah. InsyaAllah after you go through the process of learning dalam kelas, kita buat dalam lab, InsyaAllah you akan rasa okay ni rupanya. And then kena buat percentage split 70-30 and lepas tu buat 80-20 and record the result for the data untuk semua ni. So nanti akan ada buat run dulu model dengan K10, K20. Lepas tu pakai percentage split 70-30, 80-20. Okay. And then generate the 3 visualizer of best result from cross validation and percentage split. So mana yang accuracy paling tinggi, ambil dan kita generate 3 visualizer. Apply reduction step in A4. Lepas tu barulah kita buat dekat A4. Dan lepas step 3 baru buat dekat A4, kena buat data preparation and reduction. So apa dia? Usually data mining, dataset are too large to process directly. Reduction can be done on the attribute, select attribute and also sampling. In this project, you have to apply select attribute, reduce the dataset to select attribute using suitable method. So yang ni kita dah belajar sebenarnya dalam kelas. Kita dah belajar macam mana kita nak pilih attribute yang mana. So untuk this project, you kena guna dulu as it is semua data yang ada. Data yang ada. Sebab tu baru you run dulu data, dapatkan result dan baru kita buat apply data reduction. Okay. So, and then apply yang reduction, explain your reduced data set, compare the result based on the several set of features, preferably with more than one different set. Okay, then kalau you buatlah, mungkin you nak ambil nominal saja, you nak ambil numerical saja, you nak apply based on dia punya ranking, ambil 3 data set, so you apply. Okay. Result apa? Result of this. Result of the modeling. Okay. And save the reduced data set into file reduce.irf and paste a screenshot showing at least the first 20 row of this data set. Okay, madam, kita akan buat tak dalam kelas? Saya akan buat, insyaAllah. Kita akan buat satu yang kita follow the step one by one lah. Saya akan ambil atur tasya. InsyaAllah, doakan saya diberi kesihatan, diberi masa. Kita akan buat ikut the project tapi guna data set yang ada dan you can apply the apa yang kita buat tu lah. Tapi madam, makan macam mana? Siapa yang follow sebiji untuk macam saya buat, saya akan bagi minimum je lah. Takkan dapat, saya takkan bagilah the highest kan. Okay. And then repeat step 2 or 3 on the reduction data set. So lepas dah set reduction data set, awak kena buat yang ni balik. Repeat balik yang nombor 2, nombor 3. Compare the result. Compare the evaluation result on the process data set. And after the data is reduced using graph, explain your result with the help of the graph. Okay, tunjuklah result apa yang kita nak tunjuk. Kita ambil accuracy. Okay, nanti akan ada 8 model, so you tunjuk. Okay. Clustering, kalau dia nak buat, ini step yang you kena buat lebih kurang sahaja dengan ni, pakai clustering. Okay. A1, A2, A3 and A4. So lebih kurang sahajalah, tapi pakai clustering method. Okay. So this is the flow of the task. Okay. Mula dengan cari data set. Flow of the task, mula cari data set first.
And then cari kawan. So yang ini saya nak dalam minggu ke-7, week 7. Week 6 saya nak members. Okay, week 7 saya nak awak bagi kat saya dataset. Okay, to make sure no one will use the same dataset lah. Yang ini adalah week 9. Okay, relevant features buat A1, A2, A3. And then you buat model development, model evaluation. Lepas tu you buat data reduction. First ambil semua data, buat A1, A2, A3, then buat B. Yang ni B kan. Okay. Then evaluate the model using graph. And then yang ini kita buat A4. A4 and then buat model development, buat model evaluation, then compare lah. Okay. So this is a group task of 5 members. To perform the time management project, present the outcome and submit the slide, dataset and model. So semua kena ada lah. Saya nak awak submit model, maknanya model tu WebCam punya file, dataset original and the process dataset. Okay. So dia kata what are the most tedious? Dia kata finding the right data would be the most tedious task. Please spend time in this task. Confirm the dataset with lecturer. No group can use the same dataset or existing data in WebCam folder. WebCam folder ni saya tak ada. WebCam folder ni sebab kalau lecturer dah ajar lama, lama student dah buat, so dia tak nak bagi sama dengan student dia previous student. So saya lama tak ngajar, so tak ada WebCam folder ni lah. So following the basics, sorry. Data WebCam folder lah data yang dalam WebCam yang awak guna buat exercise tu. Itu tak boleh guna. Tak boleh. Okay, so following the basic of first come first serve basis, siapa yang data hantar lambat dataset, kalau orang dah ada guna, lambat lah. Okay, so yang masa nak bagi tahu nama group tu, awak nak bagi tahu dataset mana awak nak guna pun boleh. Okay, bagi tahu senang terus. Then finding the right data would be so useful link, you boleh cari data kat sini lah. So about the presentation, kita akan buat dalam week 13 atau week 14. Saya nak buat week 13 sebenarnya. Kenapa week 14 you all sangat sibuk, saya tak sanggup nak buat masa study week lagi. Kalau buat study week semua, saya tak sempat nak marking. Exam sangat pendek. Saya rasa macam amazing race marking pas ni. Okay, so saya nak start dengan week 13. Kita akan cari masa. Kalau ada yang boleh dah present week 12 lagi, saya suka. Sebab kita akan start dengan lab untuk prediction and so on minggu ke-7. InsyaAllah. So dan minggu ke-6, bukan minggu ke-7, minggu ke-6, minggu ke-7 kita akan start dah dengan classification and so on. So you boleh buat awal, dan kalau boleh kita siap everything awal, kita boleh buat presentation group awal. Saya lagi gembira lah, dan kita pun ada ample time untuk buat exercise for your final exam lah. Okay. So untuk presentation, saya tak nak voice over. I don't like this kind of thing. Sebab apa? Saya tak sanggup nak dengar. I will have 5 groups untuk dinilai kali ni. So 5 groups, maknanya 5 group of students. Sebab student Dr. Hamidah pun saya akan evaluate, sebab dia akan menunaikan haji. So saya akan take over kelas tersebut lah. Okay, so I will do live presentation. Dalam kelas lab kita ada, kelas lecture kita ada, ataupun kalau saya kena terpaksa datang weekend and so on, insyaAllah I'll do that. Okay, so each group is given maximum of 30 minutes slot. Presentation should be within maximum 50 minutes time. Best is in 10 minutes. Avoid to put many text in slide, or avoid to read each of the word. 10 to 5 minutes for Q&A. Each group member has to be present or voice, tak ada yang ni, in slide during the slot with camera on. Ini kalau kita buat online, I prefer face to face. And then during the session, make sure you have your slide, wake-up and the dataset, or models on the desktop sharing. So mesti guna PC yang boleh running. If you have to use more than one PC, but then it's okay, tak apa, saya boleh tunggu. Kita tak semestinya guna dalam buat dalam kelas. Tengoklah kalau buat present depan saya sahaja ke, and so on. Okay. So submission, awak kena submit apa? Presentation slide contains all the result as required. List the group members and pictures in the first slide. The complete data set. Okay, dia kena hantar complete data set. Yang dah formatted, yang before pre-process, clean and so on.
model of the experiment in WCA format, articles for the project. Okay, articles. Okay. Then so ini adalah rubrik lah yang akan digunakan untuk pemarkahan. So yang awak submit week 9 nanti itu adalah 15%. Apa yang awak submit on model development itu adalah 10%, dan model development itu adalah 5%. Okay, so ini kriteria dinilai. Applying kalau pasti ada load rubrik ni, dia letak ada lowest dengan highest. Lowest kata student unable to identify the appropriate techniques. Yang ni you student able to identify the appropriate techniques. Okay, so you boleh bacalah, ini cara pemarkahan yang saya akan buat lah. Saya akan gunakan table ni untuk bagi markah bagi setiap kumpulan. Okay, so itu sahaja kelas. Assalamualaikum. Okay, so ini bukan tak ada kaitan.